Alright, welcome back. Kitundu kyakubiri okyali ku MwasuzeMutya. Tuyina John Mulungi Bule. Chala Bule. Tuli naye wano ku show. Twatandikidde eri otwadde examples gwe gye wakulira. You grew up from a monogamous family. Yes. Era nga gw'olabye maama ne taata nga buli wamu. Ky'okuliddemu ky'omanyi anyway. That's the language I understand. Yes. Era n'ebisinga waawo obirabye bukulu. Obirabye, you've read about it, probably seen it maybe in movies and all, where the man has so many women and there's so many children in the house and mwana wogundi. So ekyo nakyo I think kina engeri gye shapingamu how you see life. Yes. Okay. So back to the mulamwa gwe tuliko. Twebuuza olowooza omukyala yandifunye essanyu oba asobola okufuna essanyu nga ayagala omuntu ali below her league oba atali as successful as she is. So ndowooza twogedde ku birungi ebiriwo nti abakyala abamu beetowaza beetowaze rather era nga omukyala waba judge ogambye nti abamu batuuka ewaka n'abeera mukyala biri wena n'abyerabira because that is what she's working for or towards kyayagala. Weewaawo society expectations nazo zisobola okubaawo ne society expectations ne zishapinga omukyala ono ate okufuna omwami ali less successful. Yes. Twogere ku bibi ebirimu ekyo oba challenges actually. Challenges obukusoomoozebwa okuli mu mukyala ow'ettutumu nga ayagala omwami nga kangezi faama. Okay. Challenges zensobola okwogerako n'engamba eziri omwo is esooka ddala sometimes osobola okugettinga out of your way nga gwe omukyala n'ogamba okay ngenda kukola kino ngenda kukola kiri ng'okikola mu mutima mulungi mu kwagala. Yes. Naye ate abaami bano ndowooza kibali mu bo nti kino nze nteeka okukikola kati buli bw'alabanga awulira nga anyigirizibwa so balina engeri gye batakireceiving bulungi still nti sometimes you might end up still ng'omaliriza olaba olinganga amala obudde obubwo ggwe. Ekirala bwe muba mufunye some slight misunderstandings nga ntonotono era nga gamba kubanga okola bwoti naye neerabira emabega we nti just wabadde obutakkaanya bubadde bwakujja either obadde ogabirira oba nze mbadde ngabirira focus n'agijja ku kizibu nekikilinga ku ggwe nti kati kubanga olaba otuliisa kuba naye ng'oluusi si kyekyo. Kati abaami bano ekirala gyemitwe gyaffe munsonyi oluganda lunyukalubiza our head kati engeri gye bali nti bemitwe they are our leaders and masters balina okukulembera. There is no way any man can receive it out of good spirit that my wife is able and they be comfortable ne beesigama kuba mukyala wange akikola kuba kati ye akola kino nzeka baba baagala okubeera nga bo be bakulembera be batwala the other leaders nga bo. Kati challenge wegira ate abakyala abamu bw'alaba ng'omwami oluusi anafuyemu mu nsonga bwe zityo ekituufu kyo disrespecting ejjawo mubuliwo mu bakyala abamu frustration tukana agamba ye nfaaki mbonaabona ondekera kino tonyamba wano n'atandika kye bayita okulengeza. That is why okulengeza omwami n'awulira nga amugjeeko that dominance. That is why kikulu nnyo nze ndaba nga kinyambye nnyo abakyala when you go down to pray kuba nze nzikiriza nnyo mu kusaba nti Katonda talina kyatasobola kukola. Tunatuukawo Joan nga tugenda awo mu kuyiga okusaba and everything omukyala twakyazaako wano omuntu omu n'agamba nti omukyala bw'atuuka mu maka ng'akola ebintu byatalina kukola
for example, naturally men should be providers, protectors. Yes, yeah. They are the heads, they are the leaders tugoberera bo. Naye wano omukyala ono bw'abanga she's now the man, she's now in control, she's now the head. Buli kimu kitunuulidde ye, school fees, rent, amazzi, amasanyalaze, kwegamba n'atandika okukola ebintu ebyo atuuka mu bakwano be ne ku gym gy'akolera ne gundi mu supermarket gy'agenze mikwano gye emboozi ebeerawo nti banaye omulaba oyo ebisaati n'ebipale nza agula emmere ewaka, you know, because yewaana and she does it, she's boastful because kugamba si rooli ye si kikye weewaawo so okwatizaako naye ate ng'era omwami yakulembedde. Yes. Kati wano efuuka mboozi ya kyalo kyonna mikwano gye baninze bannange ngula emmere ate bw'agigula ennyama ku Sunday n'agula maybe enkoko. Emikwano kwegamba ajja ne mu nnyumba gyagamba bane n'enkoko mugire mpola mpola bannange guys. Nze njiguze. Tulina osigazaawo n'eyekyeggulo muli ekifo kimu like nange babaako. Yes. Kugamba control eyo ate control ye enyiiza kale. Yeah. Kati Stella njagala kuzaako mu gundi endala olaba. There is a lot to consider when ng'ogenda kufumbirwa. Omuntu ayinza okugamba omwami musinga ssente naye atansupportinga mu ngeri bweti ne bweti. So ebiseera ebisinga finances zokka size zikimala. Naate abasinga we bameesingira kituufu. I'm going to get to that. Stella, osobola okubeera nga abantu we bakulaba bw'ofaanana ne bw'oli, there is a strong power behind what you are today. Naye nga tezze mu foomu ya ssente. Nina abakyala abamu be njogera nabo nga okimanyi gwe nga gwe takigambye naye okimanyi nti alabika ali financially stronger okusinga ku mwami we. Naye nga support eri emabega eno ng'omwami abeera amugamba do this, genda kat for example in media, genda ku interview eno, duka eno, kanku dropping ewano eno. Ne energy eyo obadde ogyetaaga. Emotional support eyo etalabirwako. Kubanga bwe tufrontinga kino ekya ssente kyokka si kyekikola obufumbo. Anti abakyala abo abakulembeza nti bwe mba kusinga ssente I'm in charge. Waliwo abakyala bwe batyo. Sifa abakikulembeza ba society yekikulembeza. My honest opinion about that. Ekituufu kiri nti ffenna tukulidde wanjawulo naye marriage has no other shortcut of it. The truth should remain the truth. You cannot be a woman and you want to lead. That is where things are going to become very blunt. Bobo Sanza Abasajja, me, I am dating a traditional man, so that is how I can base on. They don't compromise on their manhood. They don't compromise on that. Baagala ekitiibwa kyabwe ng'abaami. Oba ali ebo kola ki, oba tali ebo kola ki, ekyo tekimuggyako kitiibwa kye nga mwami ewaka. Abantu buli omu ajja kugamba nti nze buli omu marriage emukolera bubwe, buli omu ensonga azikwata bubwe. But at the end of the day, ebintu ebikulu ebitavaawo weebiri. I like the fact kyoyogeddeko Joanne, onosonyiwa okusala ekirimi. Waliwo ogambidde nti omukyalo ono ne bw'abanga omwami tasobola musupportinga ku ssente. Waliwo ebintu ebibatebera emotional support eyo nkulu nnyo. Naye ate abaami bano baleme kuwulira nti balina low self esteem, they are less confident. Kugamba awulira nga ate omutoddeko naye ate mu kifo ky'okuwulira nti bakutoddeko gwe kitwale nga motivational factor nti ngenda kuyimirirawo so that awulira nti ne ssente newe watali the emotional support is enough. But have you given them a reason not to feel that way? Stella, it is very important. Kikulu nnyo. Okay, bw'oba tolina ssente kyovula abakyala abamu tubalaba ku social media ng'abuuza what are you bringing on the table, which I think that by the time you date someone oba omanyi obedde kyaleeta ku meeza. You understand? So ebibuuzo bwe be arising and omukyala n'abuuza what do you bring on the table,
kugamba ne weebuuza because mwategeeragana. There is a clip I saw on social media. I won't mention the man's name, but he was saying mbadde nnyina crisis gye mpitamu ne mukyala wange okumala emyaka egiwerako, naye ekisinga obukulu kye nfunye ku mukyala wange kwe kuŋŋamba nti nkusabira ndi mabegawo, tujja kuwangula na wano tujja kuyitawo. So it is important kubanga n'oli ekintu takijja out just mu bbanga, naye kiki ekimuleetedde okuwulira nti alabika taweera ng'omusajja. Ebiseera ebisinga abakyala we work so much on emotions, we rub it in their faces. Natandika okugamba I think I should get out of their way. I mean nyina kati okwetetenkanya ng'omusajja, ebintu bigoinze out of hand kubanga aba omujjukiza attitude omulaga embeera sinungi olimu mugamba kakati kati nze oyagala nkole ntya. Naye nga I am thinking waliwo engeri enkola eri polite gy'osobola okwadressingamu ensonga ate olina omuleka nga tomulese nga omunnyogoza. Ngamba nnyo mikwano gyange bempangala nabo ebiseera ebisinga nti olaba omwami ono bw'oyagala okumuyisa, me I have a boy child, kubamu ekifaananyi ng'omwana wo gwe bayisa bwe batyo kubanga nga bavudde okubeera nti baami baffe nabo balina we batuuka ne balemererwa oba ne bafuna challenges nagaba ne wano sisobodde. That is when you as a helper have to come in. The role of a helper is not sikubeeraawo ogambe nti nno kati nze engeri gye ndi nga nze kiyambi. Tewali muntu ajja kuyambako muntu nga tasinga muntu oyo maanyi. Tebasobola kuyita in a position. You can't be a helper. Exactly. Tosobola okubeera mu position eyo nga gwe kiyambi woono omuntu nga toyina maanyi, nga ate toyina maanyi. Kitegeeza actually omusinga n'amaanyi. You're leading from behind. Okulemberera okuva emabega omusinga amaanyi akwetaaga. That is why batujja mu mbiriizi zaabwe from the side of their rib. You understand? Kati ekigambo ky'oyogera era omwami wo kitegeeza kinene. Ogenda mugamba kati ongasa ki? Tekigenda komaawo. Kigenda sigala nga kiri ku mutwe gwe buli kaseera. John nangamba kati mukasa ki? Kati mwongerako ki? Agenda olaba nga mbutuufu atandise okifaanana. Agenda olaba atandise okulaba. Nekyala Stella, what is wrong with you as a wife stepping in to pay school fees if your husband has failed? I like what you've said, stepping in, like gamba n'omuyambako nenga season ene eriwo. Exactly. It's season. Kaseera. Sigamba nti batosobola. Sikya buli kaseera nti naye season ezeewo. Waliwo ekituusewo mu bulamu. Nomanyi nze ekyamazima nze ntya vows. Because ndowoozaamu nti abantu abamu teba caring to the nitty-gritties, the very detailed things. Every word in the vows that we make in church is too loud. Chiwawaala nyo. For better, for worse, in sickness and in health. I will give you an example of a lady that I know. Yeah. No, not a lady actually. It's a man. Mwami musajja mukulu. Twagendayo movie okumukyalira. My distant relative. Naye omwami oyo mukyala we happening anafuna stroke. But you know what happens with stroke. So the man had to leave his job. Atule wakalabirira omukyala. Mwami mukulu abaana nabo bakuze. Naye nafunamu obudde nenjogera naye mugana naye taata. Nga ndaba embeera y'omukadde omukazi tenatereera, ayina stroke. Bw'atula yeekoona ku bisenge n'afuna amabwa n'ebirala ebiri mesi ebihappeningamu eyo period nga bw'obimanyi. Naye
omwami oyo yaŋŋamba ekigambo kimu Joan waliwo ebirayiro bye nalayira bye sikyasobola kuzza mabega sisobola kugamba nti kaŋŋende njiyize famire ng'ate mukyala wange ali mu mbeera bweti nsobola okugamba nti omulala ajja amutuuleko naye buno buvunaanyizibwa bwange anti osobola okufuna nansi waliwo bano abanansi betufuna ne bajja ewaka n'omusasula akasente akatono gwe nogaana n'okola sigamba nti oba omukyayi omuvuddeko nogaana n'okola emirimu gyo n'okomawo kisigala the fact that omwagala naye ate munaalyaki ayagenda okubakolera. The wife was only comfortable around the husband because those things get to the fact of undressing you and all that kunaza kola buli kimu obeera bannansi bwe tugenda okuzaala bannansi bebatugira si babba baffe bebatuzaalisa. Stella tuli mu some people are middle class people tukugamba nga ekyanansi tagenda kyafoodinga emirimu wagivaako how do they kati lucky enough ye omukisa gwe yafuna nti abaana be bakulu anawerezayo kiro ya sukaali anaakola ki naye nga there is something that I always say Stella or family came before church. Family comes first before church. Obuweereza butandikira waka nga tebunagenda wabweru. Whenever your house amakaago nga teganaba kubeera at peace oba kutereera toyina kyogamba bantu wabweru. It's same as mukulembeze tumayina kulembera family is messy and toyina kyogamba ate oli eno mu public osaba bululu to lead other people. Like I just bowed to this man and I said, Lord, seasons bwe zitutuukangako Mukama mpe ekisa kubanga kisa. You need that grace to walk that journey. You need that extra grace. Ng'ate akola n'okwagala. Kubanga Stella nabo bannansi betugamba. Omuleeta n'atandika okweganya omulwaddewo. Waliwo abali professional waliwo abasobola. Well, exactly. Naye oba osanze atali professional n'amutta mentally kuba ayinza obba tayogera oba ng'ayogera ebigambo tebivaayo naye aba alaba ebikolwa. Oluusi ekisobola n'odelayinga healing process yaabwe. Sometimes it is the love. I know. That the availability, like waliwo abantu nga yagamba me I only find peace around my wife, around my man. Like when he's around, I am at peace to do anything. That is true, and that's a beautiful thing. No, just some incidences where the man or woman tebali mugwanga or tebali within. Yeah. That we omukyala oba omwami waali maybe bali bweru oba up country oba nga tebasobola. And I think we should learn to live with other people just in case omuntu ono taliiwo. Naye nga bw'aba taliiwo, is there absence felt? Anti kati olaba exactly ekyo kyogamba ekyobutabeerawo. Stella oba nina oba tulina omuntu atuyambako ewaka oba tetulina ekintu ekiba kintuuseeko nganze buvunaanyizibwa bwa muntu gwe nalonda nenkuba naye ebirayiro nange kiba kimutuuseeko buvunaanyizibwa bwange. Bano abantu the third parties are just there to give a hand when we need help. Naye si buvunaanyizibwa bwabwe. Si buvunaanyizibwa bwabwe. Marriage is, I understand it as it is in the detail. The very, very little small things. Okay, so what advice gyosobola okuwa ezo couples Joan nga omwami oba omukyala taliiwo, like they cannot be present, naye nga waliwo obuzibu obuliwo omukyala oba omwami alwadde tasobola, you know, I don't know, tasobola kweyamba, tasobola kwerabirira, naye nga ate this person is not there. Which person? Like what do you mean? The spouse, one of the spouses nga taliiwo. That is understandable. The person is not around. Maybe I only feel comfortable around my husband. Anti kati bw'aba waali bw'aba taliiwo nakyo kiba kitegerekeramu embeera kubera n'oli aba alaba nti banange this person is not around kubanga si buli muntu nti waali abamu bali mu long distance relationships naye ng'ate obufumbo balina engeri gye babutambuza okitegeera. So era comfort y'omulwadde oba n'agamba oba alina abaana n'agamba oba omwana wange bw'ati oba ki, comfort y'omulwadde gyo providing essaawa bw'oba ng'osobola. Bw'oba tosobodde
mukama nga kwadde ekisanga waliwo ku ssente ng'ofuna professional nurses naye entirely obulamu bw'omuntu goba wafumbirwa oba goba oli naye bubeera buvunaanyizibwa buba buli mu mikono gyo. And if anything, me, I cannot run back to my parents or anything. I tell my husband, this has failed me. Kino kinnemye nkole ntya. Okay, tugenda kumulamu katono Joan. Then bwe tukomawo tutunuulire bano abantu bano ng'omukyala akoze buli kimu mwetowaze. She's supportive. Mwetowaze mu ngeri emu oba endala naye era still omwami ye naturally since kiri inbuilt mu bo ya masculinity yawulira nga ate ebintu ebimu yabyeteekamu mu bwongo nti ono kirabika nno omukyala wakumawo leeti amugamba okumawo saa zino because yegwe alina ssente yegwe ow'amaanyi. So what advice can we tell those men as well? Babeere kugamba tubagambe it's okay, it is well. Kakkana, it's fine. Omukyala wabanga ali bwati akwagala. Tumulemu katono nnyo tukomawo to discussing ekinye. Tova. Would you read? Yes. Alright, kitundu kyakusatu webale nnyo kubanga okyekumidde wano. Abali ku social media, thank you. Those who are watching live from all over the world, thank you so much. And those are also scanning the QR code on your screen to share your thoughts about the guests that you want to see here and also the topics that you want us to discuss. You can be a part of it. Please look at your screen. There's a QR code there. You scan it and then you tell us what you think. Okay, tuine Joan Bule, mchala Bule, and we are discussing abachala bano tugezaako okuwa guidance those who are dating below their leagues or above their leagues. Tutunuulira birungi ki ebikirimu oba okusoomoozebwa abakyala bano kwe basanga. Most times lwaki tubakuteeka abakyala bano abali successful is because bava eno nga bo bali career minded, like focused. Yes, agamba nze ngenda sooka kukola bwenti ne bwenti emyaka nga 10 nga nkyakola natuuka myaka eyo nga 4 5 nagamba I think I'm ready for dating. Ebiseera bigeze nogamba oba tumuyambe tutyono naye ate maybe someone mukama namuyamba nafuna omwami ne betegeera ne bafumbira, but at that point omukyala batayagayaga just nga ne boleeta owa board obolese faaba twala tugende njagala kuva ku lujja. So kiri awo tubaguiding tutya bano ba career women, the successful women, how can we guide them? Tusoka tutunire bano dating above their leagues. Dating above their leagues. Yes. Bali ku side eri omuntu omulala gy'asobola ogamba nti advantaged naye of course buli mukyala yandiyagadde okubeera mu mbeera nga my husband is just a call away. I know. Babe, I want this, bampe kino nga yabimala. Yes. Naye nze ntunuulira ensonga nti nja kukozesa example ya mukadde waffe Pastor Tom Mugera yabadde ayogera ku mikolo gy'omwana we n'agamba njagala mutegeere nti eno mu dating biralamu neri mu bufumbo bwennyininyini nabyo biralamu. So mukama bw'aba akuwadde omuntu ng'ali above your league ng'asobola reaching your means kola ki naye nga assaamu ekitiibwa values z'obufumbo ng'ebirayiro bye yakola abitegeera bulungi obeera ona safe side kubanga tewali atayagala muntu ali well off atamwagala taliyo fena buli omu kyasabira mukama. There is a prayer most of my friends bena bagambako nina okusaba ko tubeeramu okwabakyala abafumbo. We always have a prayer that says, Lord, as you bless me, bless my husband even more. Buli omu kyayagala because he is my leader. I want him to be the man. Nange ndi bulungi. His success is our success as a family. My success is our success as a family because me, I'm a person who believes
in sharing costs. Oh, yeah. 50-50 over whichever percentage? Whichever percentage. Okay. This person is my friend. Singa mukama abampadde obusobozi, nze sisobola tunulira mukwano gwange ng'alina waayita nentulira sente kabina. No. I know, buli omu agamba nze omusajja, yes, but we are all getting abantu abamu ebintu bino bibasudde mu danger lwaki nti abaana abadating abajja mu fumbo bajja ne expectations nga nyingi n'otuuka ku ground nga biralamu nga olina okukwatako mu bisooto eyakituufu kumala akaseera for a period nga you have to mingle that mud for a period of time for a certain, but you don't know how long it will take. John, n'abakyala bano nga gasosimbyewo akati katono nyaawo n'abakyala bano betuwulira boogera n'agamba nti nze the reason why I want marriage, I want a man to take care of me and our children. Nti newe mba nkola oba sikola omwami ono yalina obimala. And then we forget that trends, things have changed. Yeah. A lot has affected our status, our standard of living, and our cost of living, and the way we see life. Nti ojja kusanga omwami agambe nti tugenda mufumbo buno na buti oba tugenda kutandika okubeera ffenna. Naye mbadde nsaba bw'obanga olinayo at least 10 or 20% oba whatever you can help. Nti nze kasasule rent, ngule emmere, osobola okusasulako ku mazzi n'amasanyalaze. Because nalabye wano katambi akabadde kagenda around making rounds on social media, and pastor omu yabadde agamba nti nno bannange okuwagala omukyalo omwavu omwami ogenda naye nasese nakalabye omwami ogenda kubeera nga bannange ogenda kubeera stress, ogenda kubeera nga bikususeeko, ogenda kwetamwa weekyawe. So since trends have changed, n'abakyala naffe tulina okubanga mukwano olina kyokolawo, because ono omwami gw'oyagala akutwale mu bufumbo, I'm sorry, mu kubeera naye akulabirire, I don't think taatawo nti singa obadde oyagala okukulabirira sigala ewaka ku lujja obaddeyo mu nnyumba ya taata ne maamawo obeera bakulabirire nti oli myaka 35 oli myaka ameka okyali waka naye tosobola naggula wadde amasanyalaze oba okusasula biiru y'amazzi ate n'abazadde n'obamenya ate otandisa obamenya because you know tugezaako wano kweyamba. So netugamba nti kati baden bagijje ku bazadde omwami agitutte ne bwoba okolawo toyagala kukwata ku sente ya kikazi manyi ekikazi. I don't understand why women say that. Sente y'ekikazi tekola bweti. So society ogenda kusigalawo mukwano oli wano na wano kati ani anakutwala nga tolina kiweekoleddeko tewasoma oli awo just oli awo ensi gyekutwala gyodda. So who is that to help anyway? Ekyo kigambo kimpulikika ya bubi ekya sente kikazi ne sente z'akameeza. I don't want to associate with those words because to me they are demeaning a bit to me. Sente kikazi nze ndowooza nti people that are dating wowa weteekateekera okujja mu bufumbo, put it in mind that this person is going to be your companion and you are entering something of commitment. You are committed to this person in whatever way. Kati sente z'ekikazi nze nzikirizibwa mu njogera egamba nti what do we all have, what can we get out of what we all have, me and my husband. Okay, newakubadde trends zikyuseemu Joan, because kati buli omu tulina wano guest eyagamba nti kati buli omu akola kweyimirizaawo ye nga ye nti newe tuba tufumbiddwa I don't know how much you earn, you don't know how much I earn, and both these people want to keep it a secret. Nti tomanyi nti oba ninayo nettaka oba nzimba buyumba bwapangisa oba ninayo business egundi ABCD bisigala bwe bityo nti nkwagala nnyo naye sigenda kubulya sente zifuna. You cannot choose marriage when you're not selfless.
No, in other things, but I don't know why batuukaawo. Stella, I believe that there is no secret between me and my husband. There has to be no secret. What are you hiding from a person you're planning to live the rest of your life with? Ekintu wemba sichigambye nga just I find no reason to tell you. Just ekyo kyonna biva ku bisente nga kisinziira ki? Just ngambe bugambe nti sigenda kugamba Joan nti kino na kino na kino. Nanti kati Joan yomba nkukwesa secret oba waliwo ebintu bye ngamba kanchesigaliza. Waliwo ebintu ebimu nga biboozi byaffe bakyala. Naye ebintu ebikwatagana ne investments. If you are legally married, I don't support anyone to invest in anything if they are not yet legally married. If you are this is the truth to me. If you are legally married, ebintu nga mufumbiddwa mu butuufu bw'okufumbirwa, mutuula ku table. Nze kye ndowooza. That's why for me I love starting with a person. Netutandika ffenna. Netwezimba ffenna. Netulabako Mukama nga alina byatutuusaako. Netugulayo akataka ffenna. Netutandika okuzimba ffenna. You feel somehow part of that your success. Temugizimbye babiri. Because give me a scenario wogenda ogambira nti kubanga omanyi nze kati nze Joan kati olaba oyo omusajja ye kakola ebibye nange kangende ngulayo akataka kange eyo nkakweka emmanya ga maama wange. Waliwo abaami abaleetera abakyala sometimes endowooza bweto because of embeera bwefaanana kati abamu bamaliriza bekyanze kati saga waliwo gye saagala kumentioninga mannya abaana balyoko beekuba bupeeva because I didn't understand personally why Mama had to put her money in that flat when she's not legally married. So kigenda mulya in one or the other. Nti yakola ekintu wakati mu kwagala naye ng'akikolera mu budde obukyamu. Yakikozesa kwagala ndi ne mukwano gwange naye n'atamanya nti waliwo amateeka we gasobola Bayibuli etugamba nti akolimiddwa yesiga omwana w'omuntu. Ogenda kumwesiga olowooze nti omukwano weeguli, olowooze nti kubanga gwe kyolowooza kyalowooza. N'emisango Joan, sorry, okusala kimi n'emisango gye tulaba Jojo wano ku social media ku mawulire nga omwami omukyala rather amanyi buli kimu eky'omwami, bank accounts, sente zalina, investments zalina mu kibuga and everything. Sometimes these spouses become greedy. They become greedy. Omanyi ekintu kyotakoleredde ate kiwooma nnyo ate ekibi kiwooma. Like nkambi nga greedy because now I know whatever my husband abakyala abamu oba abaami abamu bw'amanya nti kino omukyala kyalina kino kyalina n'agamba ye kati kaneekubaane ne gundi tumugjewo ebyo bugaggabiro. They become greedy. It's part of humans, like twagala nnyo ebyo ebintu especially bye tutakoledde kutulaba bano abantu abafiirwa, people from nowhere come and say ennyumba eyo tugitwala abaana bafulume. People have so much things that they've not worked for. Going back to the foundation, Stella, it's important that in the period of dating you care about the nitty-gritties. Go and see omuntu gogendo wasava mu family efaanana etya. Care about a bit what some people say about this person. Omujja mu environment ki? Omusanze mu bbaala, omusanze mu kkanisa. Ye ne bw'oba omusanze mu kkanisa olowooza kikuwa garanti nti ddala kubanga omusanze mu kkanisa muntu mulungi. Omwesanga kirina engeri gye playing a role on your future. Nnyo. Kati n'otuukako ne mu bantu be baganda be. N'obalaba n'otuulako wamu nabo eyo. Ne muli emmere wamu n'owulira we boogera. Ebintu ebyo bikulu nnyo. Background
like I said, Stella, this is a lifetime commitment. Stella, this is a, for lack of a better word to use, this is a prison. Why do you call it prison? For lack of a better word. Like, this is something that you're entering to forever. Prison, just ngambi, that's why ngambi, for lack, yes, for lack of a better word. Stella, olo okuchuzinga omwami oba omukyala. Nze buli ntulanga ku mwami wange ngamba ngenda kaddiwa ndaba ku ono. N'empisa ze embi oba ennungi nonze ono. Waliwo narrative egenda maaso abantu abagamba nti osanga omusajja omulungi ng'afunye ekikazikazi kiri awo. There is a lot in that person you call chikazikazi. There is a lot in them that they discovered in them. You might be having a good housing anungi bulungi nnyo. Naye ng'ate munda mu ggwe waliwo ebibala. Fe abalokole bye tuyita eby'omwoyo omutukuvu by'otalina. Okudda ku mboozi ze twogera tugenda somako ku 1 Corinthians nsaba osomerewo 1 Corinthians I think it is 14:3 kati ninyo. Okay, we can check. 13:4 sorry. 1 Corinthians 13:4 Bible here. Okay. 13:4 from 4 okirireko wansi kaawo kati ne. Nga bw'onoonya. Okay, nga bw'onoonya. Ebibala ebyo byalaba mwoyo omuntu gwe golowooza nti tasaanidde kukubwa mbaga, gwe golowooza nti si asaana otuula mu maaso g'omuntu. Naye nga alina ebibala alina nti bwe yagamba ono omukyala nti nina wempita yasobola okubala ekibala ekyobugumiikiriza. N'agamba I need to be patient with this person. He's going through a certain phase in life. I need to support him emotionally. Aneetaaga. Ebiseera ebisinga abaami bachuzinga their vulnerable side. Ani asobola okufixinga kye zisobola kufixinga oyo gwe nsobola okuwasa. Kyekimu ne ku bakyala sometimes. Ebintu by'abakyala biri a bit detailed muuko kubanga fe abakyala buli omu kyagala kirala. That's why osobola osanga ku social media emikuto gino gimigatta abantu gye tubeerako ng'oli agamba nzi sina kyenjagaza bufumbo. Yeah. Ndowooza tusomewo otuseewo. Yeah. Okay. 13:4 Charity suffereth long and is kind. Yeyo. Osome which version? KJV I think. Charity envieth not. Charity without that thee. Ojiro no nyaka version akala. Okay. Kale. Kati mbadde nnyonnyola ku how men choose partners. Yeah. N'agenda ewaabwe w'omukyala n'atuukayo waliwo omukwano gwange gwe mmanyi yakyala ewaabwe w'omukazi visiting okukyala. Yes. N'agendayo ne bayisaamu kitaawe amaaso. Nga kiki? Ne bayisaamu omuwala n'ayisaamu omuntu agenda obeera ssezaala we amaaso. Yasazaamu emikolo. Ani yasazaamu? Omwami. No, I cannot commit to you if you cannot respect your father-in-law. We should have those things that we don't compromise about. Yes. We should. Like, mubulamu just generally. It's a no-go area. Awototuukawo. Like, ondagiddewo nti ne famire yo gyenzi gyemu balengezeza kitange kati gwe nkutwalawo. Gwe njogerera omwami oyo agenda nakukwasa mukazi mulala omwaka guno. Yamuleka. Ate kali akatambi ke twalabanga ani ondoseza alaze ku dduuka agamba temuntwala mu ddwaliro nakuteeka mu ssente buli sinabwe nakuwa ssente okugulewo edduuka bakalaba ku TikTok. Nakalaba but for nga omulenzi talina sse you get me my only omwami yayogera ebigambo n'agamba nti no singa
edduka lino temulina singa sinze it looked like omwami Sezala yateeka capital yamuwa omwana we akole business bagula edduuka naye kakati Stella nze my judgment according to that bwe tugenda mu families zino buvunaanyizibwa bwange protecting omwami wange waffe naye buvunaanyizibwa bwo kumprotecting waabwe so protecting or disrespecting nze no the protection I mean is ensonga bwe zijja nga ziyingiramu Sezala wange that is my husband's matter to settle nze sirina nakwogera mu nsonga ziri sensitive bwe zityo oba kire ekyesobola mugamba nti taata kanjogereko n'omukulu akulabe kubanga mu Buganda nze ni mukyala Musoga I forgot to tell people mu Buganda kubanga naffe Abasoga tetwawukana nnyo n'Abaganda kiba tekiraga ngeri ya mpisa ne woba ng'olina ensonga even when you have a point to stretch nga mbutuufu oli mutuufu kibanga okuyisaamu Sezala wa maaso oba kumulengeza oba ki kati mu ekyo ekiseera ebintu bya social media sometimes tomanya what sparked off what but in whatever way the husband had to settle this issue taata obutatuuka ku dduuka kubanga complaints yali agamba tebakwata masimu gange it shouldn't even get to the public even people around not being sensitive to just record waliwo ebintu exactly so naye ndowooza kati bambi ndowoozamu nti omukyala yatuuka naye nga tamanyi kyakuzzaako mweyembeera omukyala danger that is why kyekugambye nti ayinza obba nga ye yalina amazima mu ye naye essaawa eyo ne bwogogera abantu bo tebagalaba nga ki nga ge mazima kati kansome ofunye version yayo yes ennungi okay ogifunye version endala yes endala you're reading you can read please. Okay. 1 Corinthians 13 from verses 4. Love is patient. Yeah? Yes. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. Waliwo someone Apostle Grace yayogerako n'agamba we shouldn't take offense. Like waliwo woyina otuuka n'ogamba this is bwe maasazewo okubeera nga ntambulira mu bukawo buli kaseera I still have a long way to go with this man. Ngenda kikomyawa. Forgiveness has to be part of us. Apostle Grace was said that I forgive my wife byakoze kati ne byakola ne byalikola nti sikyogera nti kyangu but you have to ask God to give you that kind of grace. Era kiba kisa because that kind of grace. Okay. It keeps no record of wrongs. Kade ebisinga muba mukyalina mu dating ogamba olaba luli wankola nakiri nokiza luli wankola nakiri kati ebyo ebintu biba bikeepinga nga biba lagging behind naye mwandibadde nga mufuna progress nga tebeerawo because you're always keeping the record of wrongs and we shouldn't allow it also to get to that point tutulanga tu datinga nti ekiriwo kati tukyogereko tukisolvinge tukimale. Yes. Creating an environment, a safe environment for me to feel heard and listen to me, understand me. Now so that can we talk about this? Now we give me room so that we talk. Because by the time you get a cat, I'm going to keep it. I can't just forget about it because Ogambia, let's forget about it. Yes. No, we have to talk about it. We have to talk about it. Yes. And we respectfully, and we see our way out of it. Okay. It always protects. It always, it's still verses 7, it always protects, it always trusts, always hopes, always preserves.
One verses 8 negamba, love never fails, but where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in the part, and we prophesy prophesy in the part. But when completeness comes, what is in part disappears. Ora 11 Rensinga Okwagala. Okay. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put away the childhood behind me. For now we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part that I shall know fully, even as I am fully known. Wano mu Luganda egamba nti wenali omuto nayogera actually ng'ogenda tuwa version y'Oluganda kati akaseera katuse tuwumulemu katono nnyo then tukomewo. Yes, tugenda kumulamu katono nnyo bamikwano tuvaawo tukomawo. Okay, we will go check on NTV, Nespark TV. My name is Stella Nante, and thank you so much, guys, about the social media. We love you, and we will go to comments. Ne bitwe benjawulo. Ngenda kusoma ko kezimu rakadde nja kusoma yo ntono. Okay, tuyina Brazilian Julius Caesar. Agamba, this lady brought back this show to Frontline. Thank you so much, Brazilian. Thank you so much for watching and following. Tina Aturinda Bartholomew. As long as a woman is financially independent, she looks for a man from... No. She looks for love from a man, regardless of his class. Yeah, Turinda Bwatugambye. All right. As long as she's financially stable, does she have to be financially stable? The woman? To look for love. Yes, Onagambi, as long as she's financially stable and independent, she will look for love from a man regardless of his class. These are issues of the heart. It's not about what kind of job your husband or your wife does. Okay. The issues of the heart. Okay. Then Charimpa Juliet Nagamba, that's true. Class attracts class. Yeah, ngombe yonjulira nnyo, and I think it's true really. At some point, truth 60-40. Yes. Okay. I think in this last segment, Jojo, wado ogenda tunyonyora muko love, what love is, how the Bible describes it, how Jesus wants us to love each other. Ogenda jitudira muko mu Luganda. Nenga si yonna, just ogenda summarize. No, I'm actually just giving the last one. Okay. Ebya kind patience, bya evident. Just this one, when AI11, when I was a child, I talked like a child. Okay. What I wanted to say about it is dating that is pushing you into marriage, ekikuleta mbufumbo, kikwetaaza okubeera n'eddaala ly'olinnyako. No, baako n'ekyambalo kye weeyambula. Bw'obanga obadde okyalowooza ng'omuwala n'ogamba kati ngenda beera mukyala wa muntu, kino sirina kikola, kino sirina kwegamba wateekwa okubaawo boundaries ezo, limitations, self-command, where you don't even need to tell someone that I am a married woman, but they can tell from what comes from your mouth, your facial expression, your way of handling your personal life as a person. It talks too much. Ekyamazima kiri nti you have to leave certain things behind. Oyina okwerekereza n'ogamba kino mbadde nkyagala nnyo, njagala nnyo club, naye ate kati nina erinnya ly'omuntu lyenziruka nalyo, singa kamera enkwata mu club nodde emabega. Waliwo omuwala gwemanyi yali ayagala nnyo, I think ebyo ebintu bya roast and rhyme, omanyi nze sibimanyi nnyo, kati yali abyagala nnyo ate nga afumbiddwa muntu, mwana wa muntu, ate nga muweereza mu kanisa. Kamera n'emukwata, ate oli akikola ali ayagala tumukumu exposinga. Okitegeera? Kamera n'emukwata ng'akola ki anti? Nga just agenze ku having a fun, nga talina de attachment yonna sinti no alina ekikolobolo kyali agenze kola, but it was just, she was just in a wrong place. In a wrong with her status of being married? In a wrong place.
Jojo some places are okay. Yes. Bawe bwayombawo, by the way. Ebife bimusigamye nti no abafumbo tebalina gendayo. But nze ndowooza ndi nnyonnyo mu born again perspective. N'ekirala, some places wolaba nga kiri sensitive, it is better you go there with your husband. So that waliwo okwambala bulungi noteekako gundiyo ataya bulungi ekuweesa ekitiibwa because oli mukyala mufumbo ring yo tugigyeeko ogenze mutudde akakeeka ne bakwano nabo bali smart bakuweesa ekitiibwa tebakunamye nti mutudde awo munywa ka soda ka juice whatever because oli mulokole tojja okay mutudde you enjoying the music and everything bwe bakuba ekifaananyi bagamba kale laba muli balokole daba mulina mu roast and rhyme oba muli kale ku mukolo ogumu sijja kulanga nnyo nti oba ki oba muli awo ku mukolo ogumu and what is wrong with that? There is nothing that is in general perspective because we are not talking through only the audience of Christians. It is okay. But if we are saying you are a born again Christian, you cannot tell me, Stella, that I was in this bar having my time taking a soda. Okay, waliwo bars ziri so loud ng'omuntu ajagamba yiyi yabadde yakolayo ki omuntu atakozesa bintu ebyo. Okitegeera something of the kind. Nze alaba Jojo nze sagala abantu beesibe nnyo mu ddiini bajjeko abantu you know obulamu tugenda tubuyita Joy nga buli kintu kyokola like everything you do mama gomulokole atogenze ne mugundi gomulokole atogenze ne mugundi and at some point it gets to kakati banayi what can I do? I understand you. Ogeze toyina gotyobodde toyina ki naye nga ate eddiini abantu bagiraba bulala nnyo. Nze ndowooza nnyo nti like yes me and you know what is right. Omutima gwo guba tegukusalira musango. Do what you think is right and have your life. Being married doesn't mean nti togenda kusanyuka oba togenda kola as long as your husband is okay or your wife is omanyi kiva kunze ne kidda kufa ababiri. If my husband says I don't want to see in that place, if I want so much to be there, I might be forced to ask lwaki toyagala mbeereyo namparizo nze oba ye nga alaba kijja mutyobula oba ye nga alaba totally safe in that place. You stay. Yeah. Naye bwakugamba nti no it's okay you're going for lunch with your girls mugende kyengezaako okwempasaizing kino ekintu kiva ku ggwe. You lose like kiva ku ggwe ne kidda kufa ababiri ffe tulowooza ki ku kino kituyisaawo ne spirit of contentment nawadde njagala gyogerako omwoyo w'okumatira munda mutima n'ogamba this is what we have. I am one person who doesn't ride with because there is a status out there and I don't know, I work within my means. Chesirina, you find me in my old car and I am okay. So ebiseera ebisinga ebireta pressures ezimu is gundi mufumbo boba ina kino boba koze kino fete tunakikola. Our timings are different. Okay, I think okay. You get the bulungi Joy, and I think let us look at being content or contented. Kumuntu partner golina, kumuchala golina, kumwami golina. Whatever the society looks, however way, like whichever way the society looks at it. Tibane, oli lawyer, ani, bao farmer. Pana, sanema yogenda funa lawyer muno, maybe abazadde, family, society, religion, ebyo na byebageza ko take out as status. I think love breaks all barriers. Ngatumaliriza obanga tugenda as we wind up also later the contentment part of it. Yeah. What can we advise people to do in that bracket of being contented with your partner? With my personal reasons, wamu ku bantu abatawagira ba MCs ku mikolo kuddawo ne bagamba lawyer oyo ayingirawo sikiwagira.
No, situagira because we're not marrying professions. We are marrying individuals. Anti ba MCs balina okukyamula omukolo. Nanti kati ba hyping. China impression je kireeta. Because gino emikolo gibeerako abaana bano abato abazze okulaba abajja okuyiga oba okubaako kye balabirako. I personally believe that it is not about how educated you are. Mbawati bakituteyo Jojo. Baba just ba hyping. Just entertainment, I think. Leka nkubuulire. Kati gwe Jojo twagala bagambe legacy start omwana uno omwana yasoma maka ga gundi ne gundi bichi you know mu tutu ebintu ebivayo nga tuvudde mu makanisa etuva mu kanisa mba nina erinnya nze mpa opinion yange nze I would prefer nti banange twaniriza omwami n'omukyala because after the church vows we are now coming to the reality of it. To the ground. No. Siganye, it's okay to mention professions. Na ye, waliwo engeri gye kiwaawalamu ekimekinga njagala nnyo ne tubeera mu environment nga buli omu awulira nga ali at peace. Kiba tekikugyeko ddembe lyo, tebiba tekikugyeko peace of mind nti bawa ayingira nogamba bannange wuuyo looya bafa ayingidde atwala. Mukyala doctor, it is not that. Stella, it is not that. But the anti kati wano muli ku reception musanyuka then muddeyo ewaka. Stella, ebintu ebimu bye tubuusa amaaso nze njagala nnyo okulowooza nti ekintu kyenkola oba kyenjogera waliwo omuntu andaba. There is a day I wanted to give up on life as myself, but waliwo omwana eyampereza message nga tamanyi na kyempitamu n'angamba you inspire me. Then I told myself, what is inspiring about me that she's saying? A person who is in such a state. So, Stella obulamu bwolina waliwo abwegomba abubeeremu. Ate naffe tulaba tulina we twatuuse. We want to be somewhere in life. Kati wemba nyingira omuntu n'agamba MC n'agamba banange TV presenter waffe wuuyo. No, that's okay. Nkiresenga by the way, nti sometimes echoes ezo za profession zimanya ku echolinga louder in the marriage ku ground. Zimanya echolinga louder. Abantu abo ne babikozesa nze nasoma togenda kunkozesa kino. I think wali kikoma ku entertainment ando tubasobola kikuteekamu unless mwami w'omukyala already nga mwekiri omuntu ne bakuteekamu ekyo nga bakumemeza amalala. Oluusi ku ground abantu batuuka ne babikozesa nnyo kati for example kati ng'emikolo nga bw'ogambye nti kati oyinza otuuka ng'omukyala yalina gundi ennene ng'omwami bambi oba oluusi businessman oba oluusi akola bintu birala kale ebitonotono nga agata bulamu. So sometimes too waliwo ebintu ebiraininga ego y'abaami ffe bye tulaba nga bitono nga bw'okyogedde naye nga awulira ng'ali bamulinnye kagera akawansi nga bamulinnye kubanga bino ebintu ebya relationships nze kurange nga bwe mbitegeera nti tebyandibadde nnyo na because I did this because I work in this kind of place. No. I like what you've said about nti wetugenda ku ground chiri different. No one dating chiri different. Yeah, sure. So wetugenda ne tukola vows and then we go a reception and we have all that fun. I think what you're trying to say that the focus should be there nga tuyingidde. Yeah. It should be on the reality of things. Nga tuli mikolo and everything whatever is done there of course to kuuma respect. Bana abafumbiddwa and also later MC nga tata wemula takola ekitiibwa ky'omukolo gane mukikuuma. And that's what you're trying to say. Yeah, sure. Okay. Wano being content with a partner. Tukulembeze ndowooza faithfulness. Being content. Stella, to the men and women. Ddala nze njagala nnyo leero okwogera nnyo n'abaana bano abatanaba committing in marriage. Ebirungi tebiggwaayo. You are going to choose this woman after marrying her. Ogamba oba na papa oba nakola ki oba wabeewo akakyala akajja mu inbox nga kokogera so sweet so soft nga abogoka ng'awo kati ono otandise okuba naye ebirungi tebiggwaayo.
buli woyigiriza omutima gwo nti kino ono ye mukyala gwe nakeera ono ye mwami gwe nakeera ne tewali kintu kisobola kunzijja ku mulamwa guno ekyo olina okubeera nga gw'okyegamba naffe tutambula abakyala tufuna challenges oli n'abaako kyakugamba ng'ate okimanyi oli mufumbe w'omuntu omulala. Are you going to wake up and say let me end this marriage because some babayita ba American height eva smart balenzi bato ate olaba wano mba mu datinga totenda kulaba bantu nga bali bajja mu gundi yo no it obulamu you guys date everything is nice hey temptation. Most of them come after putting a ring on it. And then you start notanika. That means you're not ready. Yes, because after marriage, you don't gamba. John nali mulaba bubi. John oba ina mugulama. Ali najana kweza nemuzi like nali jagala kale nakuwa. So you're like manange uli last time wala muza future yange. Yeah, nala muza future yange. I don't know what happens in there. I know. But mfumbo omuntu wakola decision eyo natandika ate okulaba ate ebirala ebirungiko ebisingawo naye ate kyetugeza kugamba bambi ng'omulabi waffe omulungi ali ku Spark TV ne NTV nti bw'oba ogenze eyo mu dating and what, marriage or whatever commitment you're in, please make sure that now it is you've decided to settle, you've decided to commit. Omutima gwo gubeere n'okumatira. Bigenda kujja ate awo nyini mwoteddeko empeta. Omutima gwo gubeere n'okumatira. Mikono gyo gyonna gye basoma nagyo gye bakola bonna nga ba potential wives. There is a person, a marriage counselor I was talking to, nangamba. Buli bobeeraawo nga oli in your free time, look at your husband's pictures. Noba mwami tunulira ku ekifaananyi kya mukyala wo make sure kiri mu bwongo bwo buli kaseera. Speak good words towards them. Omanyi, I always tell some people that I think, according to my little experience, that marriage is work. It is something you have to work on, because if I was this 2 years back, I am not going to be like this 5 years later. So nayenga tebituusawo nti otudde butuuzi. Working on communication, appreciating your partner all the time. It starts in dating. Togamba nti kantuuke mu bufumbo kulage ewa akaggwa ngenda okufumba ettooke naye nga tumaze okufumbirwa. Besides that kyengamba nti ngamba ng'olinda bikola in marriage. Olinda nagamba nti oba tulina relationship then but honey, you know, but in marriage I'm going to communicate. Trust me. In marriage, I'm going to communicate. Naye nga kinatandikira eno. I will ask for forgiveness. Yes. We are going to get married. You wait. But it all starts from dating. Being kind to your partner. I don't understand, even when your partner has really pissed you off, as a man, you have to remain kind. Like, see your wife, treat her as your daughter, as your mother, and as your wife. Better kind. Togamba nti mu courtship nkubogolede naye nange mu bufumbo. You're going to be my baby. It all starts, the foundations. Bible etugamba nti emisingi wegikola ki? Bwe giba nga tegiteredde. Eno waggulu eno gye tuddayo nayo ennyumba ejjatuuka ekole ki? Eyiike. Because the foundations were not strong. Yeah. Okay. Thank you so much, Joanne. Okay, nga wetumaliriza waliwo n'abantu abamu messages enfunye abantu abamu nga bagamba dating within the same profession nti nabyo sometimes bitera obutakola nti because lawyer, doctor kugamba era walina okubaawo ka balance lawyer ku lawyer buli omu ali wano buli omu awulira nti ebitiibwa byebyo status yeyo nina ssente nona ssente so at some point I think submissiveness nayo kuchuma murana koko waliwo ebintu bitasobola agenda bulungi not that nti bwe nafumbira lawyer munange ebintu bigenda tujje kwa twetegeera nze njagala okulowooza nti bagamba njagala okulowooza nti character temanyi embeera y'omuntu temanyi profession nti oyinza n'okusanga omukyala for example ng'oba akola mu katale atunda nnyaanya naye nga se basobola okweripako n'ayogera ebigambo bingi nnyo. So ebiseera ebisinga ebeera mbala ya muntu, and for me one thing I believe that nadala for abakyala, I think it always comes back to us.
nti when I'm always praying, I always, marriage is more like, it's more like a reminder woba wejukiza buli kaseera that, you know, I have to submit to this man, I have to be humble, I have to era nze mmekanyo prayer gamba mukama soften my heart towards my husband, menya like nzikakanya gosobola okugulumira munda munze, because batugamba nti fe abakyala obugonvu bwaffe bwate bwe bututumuza, like our calmness, our kindness, tosobola kuwangula lutalo na ndulu na gamba nti kino ki. So the relationships tell us nga bali loyal naye nga they are thriving. Kyenkugamba nti embala character teriiko ekyo nga they are thriving very well, nga tebalinaako buzibu, nga beewuliriza, ngera omukyala agoda, ngera omukyala afukamira, ngera omukyala amuyita mwami gundi, ngera omukyala ne mu bantu tamuweebuula, nga byonna ground wakalina okolebwa ku ground nga mukola ng'ate nga bali on the same professional level. So kikudayo ku upbringing enkuza nkulu nnyo. I'll emphasize this, by the way. If anyone has an opportunity okubeera nga ne waba oli musajja nga maybe wazaala abaana walala, but if you have got maybe now a family and you can put all your children under one roof, nobawo omukisa okutegeera ebintu maybe gwe byotaategeera, kyandibadde kikulu nnyo. Thank you so much, Jojo. Akaseera kato siibula batwale nga tunabasiibula waliwo nampeereza message n'agamba nti waliwo instances where omukangezi oba omuyimbi dating kangeze bafaama, you know, ngezi nyo farmer, because anyone can be a farmer. Yes. And tubenyumirizaamu nnyo bafarmers. So ne society ine ate engeri gyebirabamu. So omuyimbi angeza fumbi dating a farmer. Nga mutuuka mu discussions ez'okuinvestinga, maybe okunoonya ssente mwembi, nze bakugamba nti n'ekivulu tugenda Arua performing, tugenda Rwanda, tugenda wa uyo abayimbi mbala abali nnyonnyo ne bagenda. Kati ono abatabitegeera n'agamba nti oba omukyala gwe nawasa kirabika sijja atambula nnyo akola bw'ati ate afulumya eggwanga, wuyo agenze Rwanda, wuyo agenze wa, sijja bisobola. By the time you get into dating and everything, accept the person for who they are, for what they do, for buli kimu gwe kitegeere abayimbi bakola kiro ebiseera ebisinga bawumula misana. So do you understand that? Are you willing to bear with it? That is why there is that period of dating. If dating period ebeerawo to talk about every detail. Okay, I put up with this. Will you manage? Will you handle? Like, can we ride along with this? Nkomawo saa musanvu gwa kiro. Okiraba otya? I like that. Lay everything on the table. Yes, lay everything on the table. See because abatulaba George. Oh well, abatulaba ku Spark TV ne NTV mwebale kubanga mwekumidde ku MwasuzeMutya, amanya nze Joan Mulungi Bule. Okay, thank you so much, Joan. Twesiime nnyo okulaba nti waddoze ku show, and katusingane ndowooza ebimanyi betusingane okusaba ddala naye nga mbaga nnyo bannange abalabi baffe abalungi. Thank you so much for tuning in and being a part of the show. The comments and the messages, I've received them. Some of them I've not read because of time, but those that I've read, thank you so much, and those that I've not, still namwe mbebaza. Mukama bankumire bannange, wiiki ekyagenda maaso tusingane olunaku olw'enkya. Mbagala nnyo. Bye.